Republic of Congo in the middle of Africa. அவங்கள்டேந்து ஒரு வேர்ட் Ilunga. And what does Ilunga mean? It seems it characterizes or represents a person. What kind of person? Ready to forgive the first time he receives or she receives any abuse. Second time, பொறுத்துப்பாங்களாம், tolerate பண்ணுவாங்களாம். And the third time, never. இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன், இப்படி ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டிக்கு ஒரே வேர்ட். It seems on a survey conducted on thousands of linguists, they rated this word, BBC Newsல பார்த்தேன், they rated this word as the most difficult word to translate. Of course, ஒரு வேர்டுக்கு இவ்வளோ பெரிய கதை என்ன? Acknowledgement is probably the most important thing in any conversation and any issue resolution. அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். வணக்கம். உள்ளேனையா 447. Watch this movie scene. This is from a movie that represents Churchill, அவருடைய life history, particularly his last few years, The Darkest Hour. Slippery slope. The only... I suspect Italy and Germany The only slippery wish to get us slope. so deeply involved in negotiations that we should be unable to turn back. Nonsense. Bastianini informed me. I propose... The only slippery slope. Would you stop interrupting me while I am interrupting you? நான் உன்னை இன்டரப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீ என்ன நடுவில் இன்டரப்ட் பண்றியா? That was Churchill. Churchill could say that, but not everybody else, everything else. அதை பற்றி தான் இந்த புத்தகத்தில் ரொம்ப விரிவாக பேசுகிறாங்க. The computer science of human decisions, algorithms to live by. வாழ்க்கையில், அன்றாட வாழ்க்கையில் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். சாஃப்ட்வேருக்காக, கம்ப்யூட்டர்ஸை ஒழுங்காக நடத்துறதுக்காக பண்ணின அல்கோரிதம்ஸ் இவை, but you can use them in daily life. One such algorithm is about network traffic and congestion. இன்டர்நெட் முதல்ல உருவானது, இன்டர்நெட்டுன்னு பேர் வரத்துக்கு முன்னாடி அலோஹா நெட் அப்படின்னு அதுக்கு பேர். ஹவாயில் சில சயின்டிஸ்ட்ஸ் எல்லாம் பிட்வீன், அதில் 137 ஐலண்ட்ஸுங்க, பிட்வீன் ஐலண்ட்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக ரேடியோ யூஸ் பண்ணாங்க. பண்ணும்போது as long as it was just one transmitter and one listener, all was well. But when both of them started transmitting at the same time, all was hell. Because நான் பேசும்போது நான் கவனிக்க மாட்டேன், நீ பேசும்போது நான் கவனிக்கணும்னா நான் பேசாமல் இருக்கணும். What if there are more than 2 people speaking? All hell breaks loose. So இதை எப்படிடா ஹேண்டில் பண்ணுறது? I don't know if you are going to start talking. I am talking now. I am about to start talking, but I have to check if you are in listening mode. How do I do that? இந்த படிக்கட்டில் ஏறி வரும்போது இறங்கி வரும்போது பார்த்துருக்கீங்களா? Both of them will move to the left side of the stairs and then both of them move to the right. Or வீடியோ கால்ஸ் பேசும்போது ஒருத்தர் பேச ஆரம்பிப்பார், யூ கோ, சாரி ஃபார் இன்டரப்ஷன், யூ கோ அப்படிம்பாங்க. How do you resolve this congestion? 45-50 years internet is being driven by this single beautiful algorithm designed so long ago in Aloha Net. They called it exponential backoff. I try something, you try the same thing at the same time, we both realize there is collision. Instantly,
I back off and then wait. How do I wait? I toss a coin and wait. How long do I wait? First time, I wait 1 second or 1 millisecond. And the next time I have to, I wait 2. I wait 4 then. Exponentially, I increase my back off time while tossing a coin. And that is enough for a credit card purchase to happen in Amazon today, for a video call to go through perfectly today, for a YouTube video including quotidians to be streamed beautifully to your mobile device today. All congestion taken care of by the simple, beautiful algorithm called exponential back off. ஒரு கன்ஜஸ்ஷன் ஒரே சமயத்தில் ஒரே விஷயத்தை 2 பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க, more than 2 people ட்ரை பண்ணுறாங்க. How to back off? They called it the algorithm of forgiveness. மன்னிப்பதற்கு, இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுப்பதற்கு ஒரு வழி. You must have seen this. In fact, it might have happened in your own life too. You call for a get-together party. And there are these guys, these girls, எதுக்கும் வர மாட்டாங்க. And what happens typically? You guys get together and you stop sending that invitation to that person. Instead, the book recommends, do not ever stop. ஒரு வெப் பேஜை is it available or not அப்படின்னு உங்கள் ப்ரௌசர் கேட்கும்போது it never stops asking. Did you know? It tries and then tries 5 seconds later and then tries 25 seconds later. Exponential back off. You try your ATM number and sorry wrong 4 தடவை ஆயிடுச்சுன்னா the next attempt is 1 hour later. If you fail again, the next attempt is 2 hours later. If you fail again, the next attempt is 4 hours later. Exponential back off. Never, sorry, you will never be allowed inside again. But exponential back off. Punishment increases but is never lethal. And the finite patience ஆனால் infinite mercy இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் அடிக்ஷனில் போயிடுறாங்க, எப்படியோ எவ்வளவோ திருத்த பார்க்குறீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக they get better and then suddenly one fine day they drop off. What? You get angry? Send them out of the house? No. Give them an exponential back off once more. How do you do that? அந்த ட்ரக்கை தொடாமல், அந்த குடிப்பழக்கத்துக்கு போகாமல் 1 day பண்ணிட்டியா? வெரி குட். செகண்ட் டே பண்ணிவிட்டு 3rd day திருப்பி விழுந்துட்டியா? ஐ எம் கோயிங் டு பேக் ஆஃப். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு அக்செப்ட் 1 day anymore. I am going to want 1 week. ஒரு வாரம் எதையும் தொடாமல் இருந்துட்டு வா. அதையும் நீ சரியா பண்ணலையா? ஒரு மாதம் அடுத்தது. So the punishment increases. The opposite could also be done. 1 month. முடியலையா? சரி, ஒரு வாரம். மகாபாரதத்தில் அதானே பார்க்குறோம். நாடை திருப்பித்தா, 5 ஊரத்தா, 5 கிராமத்தா, ஊசி முனை நிலம் தா. Do you remember? Exponential back off. You give a person some money and they spend it well, they come back, give you proper account. You give that person some more money, trust grows. And you give that person some more money and trust grows even more. Additive increase. அதை ஏற்றுறது அப்படியே மடங்கு பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக you keep increasing. But one fine day, they come to you and say they have lost it, they are not able to account properly for it, they seem to have cheated you. What happens instantaneously? You cut their allowance by half. That is the equivalent of multiplicative decrease. Additive. 10 ரூபான்னு ஏற்றிட்டு போனது
ரூபாயிலேருந்து 1010, 1020ன்னு போயிட்டு இருந்தது. When there is a hint of cheating, breach of trust, 1000 becomes 500, 500 becomes 250. Additive increase, multiplicative decrease. These two keywords inga. Exponential back off, AIMD அல்லது additive increase, multiplicative decrease. These two are the algorithms that run the internet today. TCP கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே. TCPயோட 2 fundamental pillarsங்க இது ரெண்டும். Go look it up. This book, The 12 Rules for Life, he even calls it an antidote for chaos. இந்த புத்தகத்தில் இவர் இன்னொரு குட்டி புத்தகத்தை ரெஃபர் பண்ணுறார், ஜார்டன் பீட்டர்சன். அந்த புத்தகத்தை தான் இப்போ வேகமாக பார்க்க போகிறோம். முடியும், ஏன்னா இட் இஸ் அ புக் ஃபார் 4-year-olds. இட்ஸ் அ லிட்டில் பிக்சர் புக் கால்ட் There is no such thing as a dragon. அக்னாலெட்ஜ் பண்ணணும். நீயும் பேசுறியா? நீ பேசுகிறேன்னு நான் புரிஞ்சுட்டேன். நான் பிஹேவியரை மாற்ற போகிறேன். நீ சீட் பண்ணுறியா? நீ சீட் பண்ணுறேன்னு புரிஞ்சுட்டேன். நான் பிஹேவியரை மாற்றிக்க போகிறேன். அதுதானே பார்த்தோம் இவ்வளோ நேரம். See what happens in this story. One fine morning, the boy gets up. He sees a cat-like creature on the bed. Looks like a dragon. Goes to his mom after patting this dragon and says, "Mom, there is a dragon on my bed." And mom says, "There is no such thing as a dragon. Keep quiet." This boy goes along with his work and the dragon tries to help him, tries to involve itself in the boy's day-to-day life. But the boy ignores the dragon. Why? Mom has said there is no such thing as a dragon, and what's the point giving attention to something which is no such thing? So he ignores it. And the dragon grows. It becomes as large as a dog that morning. Mom gives food, dosa, pancake lam vaathu taranga. The dragon starts eating everything. This boy gets just one pancake from that pile of pancakes. Boy ignores, mom ignores. The dragon grows. It becomes as large as a room now. அம்மா கண்டுக்காம இருக்காங்க. வேலைக்கு போகிறாங்க, சுத்தம் பண்ணுறாங்க. ரூம் டு ரூம் போய் க்ளீன் பண்ணும்போது ஜன்னல் வழியாலாம் ஏறி குதிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. பட் she still somehow manages it, ignoring the growing dragon. The dragon becomes as large as the house, still ignored. அந்த பக்கமாக ஒரு பிரெட் வண்டி போகிறது. The dragon loves bread போல இருக்கு. அப்படியே எழுந்துக்கிட்டு சேஸ் பண்ணுது. ஒரு ஸ்னெயிலோட முதுகில் இருக்கிற அந்த ஷெல் மாதிரி the house starts moving. The house is gone. அப்பா வீடு எங்கேன்னு பார்த்து கேட்குறாரு. பக்கத்து வீட்டுக்காரம்மா ஹவுஸ் இஸ் கான், எ ட்ராகன் அப்படிங்கிறாங்க. செம டென்ஷன் அப்பாவுக்கு. தேடிட்டே போகிறார். பார்த்தா ரொம்ப தூரத்தில் there is this boy, this mom, all stuck up in the house on the back of a dragon. பக்கத்தில் போய் கேட்குறார், வாட் ஹேப்பன், ஹவு டிட் ஆல் திஸ் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறார். அவரும் வீட்டுக்குள்ளே ஏறி போய் பார்க்குறார். And the boy says, Dad, there is such a thing as a dragon, Dad. Look at this. Touch it. அப்படிங்கிறான் அந்த பையன். Magic happens at that moment. The dragon multiplicative decrease. The dragon becomes as small as a dog, as small as a kitten. Friendly, playful. It had always been friendly and playful. அம்மா I wouldn't mind a dragon that is as small as a kitten அப்படின்னு சொல்லி கதையை முடிக்கிறாங்க. அப்போ பையன் சொல்கிறான், Mom, I think it just wanted to be noticed. Do you get the connection? 4 வயசு குழந்தைகளுக்கு அழகான கதை, பட் 40 வயசு ஆளுங்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல கதைன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ்
Some problems in our life, they want to be acknowledged. They want to be noticed. And if you don't address them when they are small, they will grow so large that you cannot address them anymore. So learn exponential back off and additive increase, multiplicative decrease. Use them appropriately in your lives. க்ளோசிங் தாட்டாக கொஞ்சம் கான்ட்ரரியாக எனக்கு யோசிக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா ஐ ரிமெம்பர் ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட் ஃபேரி டேல் ஸ்டோரி தட் ஐ ரெட் கால்ட் த பாய் ஹூ நியூ நோ ஃபியர். அந்த பையனுக்கு பயம்னா என்னன்னு தெரியாதுங்க. The other name for the book was The Boy Who Left Home to Find Out About the Shivers. எனக்கு யாரும் இங்கே காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க, பயமுறுத்த மாட்டேங்கிறாங்க. வேறு ஊர் போயாவது ஒரு ஹாண்டட் கேசலில் 3 நைட் தங்கியாவது எனக்கு பயம்னா என்னன்னு தெரியுமான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்பா அந்த பையன். இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. The essence of it is you need creative imagination. You need a little intelligence to be even afraid of anything அப்படின்னு போய் நிற்கும் அந்த கதை. But the essence there is if you don't acknowledge something, நான் தான் ஃபியர் அப்படின்னு கொம்பு வச்சுக்கிண்டு வாலில் ஒரு ஆரோ மாதிரி வச்சுக்கிண்டு கையில் ஒரு ட்ரைடன்ட் வச்சுண்டு மூக்கிலேருந்து அப்படியே சிவந்த நெருப்பு புகை வந்துட்டுருக்கிற அந்த ஆள் அப்படி நின்னார்னா, ஹாய் தேர், ஹவ் ஆர் யூ டூன்னு சொன்னேன்னா, இஃப் யூ டோன்ட் அக்னாலேஜ் தட் பர்சன் ஆஸ் த டெவில் ஹிம்செல்ஃப், தே லூஸ் பவர். திஸ் இஸ் தி கவுண்டர் தாட். அக்னாலேஜ் பண்ணணுமா? பண்ணாமல் இருந்தால் வளர்ந்துடுமா? பண்ணலைன்னா இந்த பையனை மாதிரி அந்த எஃபெக்டே இல்லாமல் வெத்தா அப்படியே டம்மி பீஸாக ஆகிடுமா? வாட் இஸ் யோர் ஒப்பீனியன்? ஷேர் இன் த கமெண்ட்ஸ். சீக்கிரமே சந்திப்போம். தேங்க்யூ. இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, இதுவும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் கோ ஹெட் செக் தீஸ் அவுட்.